Vachiita zvoratidza kuti tine kwatiri kuenda, vanhu vari kuda kunyatsoziva kuti zviri kumbofamba sei. Panguva ino nditenderei zvangu, zviya programu inaonyorwa zvayo kunzi program is subject to change, but nditendereiwo panguva ino kuti nditi yaFM iuye nespeech yayo pane zviri kuda kuitika, saka vatikumbira kuti vakwanise kupinda izvezvizvi, saka tosiyira nguva kuyaFM izotipawo speech yayo. Tichomberawo maoko. All the way from Harare. Hey, that's a good materimekedza. Verenga hayo tinonzwa kuninipiswa ndandatoomero paungo but noita kuti urenyongo vari kutitorera mushini handiri kuona muriko behind the scenes. Vaimbi vese, thank you so much for coming to Zimboma. As a representative from yaFM, zvimwe zvanga zvakutotaurwa manga makutopinda mumunda medu namukoma panga mama kupinda mumunda wangu andachida kuzoti nditsanangurewo ndirini. Senhepenyuro yeyaFM kana tinongoti senhepenyuro, what we expect from musicians. Nzunzi muimbi tinotarisirei uchiuya kustudio ndakuda kuenda dambonopa admire kana kuda kunopa library music, what do we expect from you? Isusu tinoda ma-CDs maviri, buds, 2 CDs. Then music yako iri pa-soft copy, which means inogona kunge iri laptop kana kuti inogona kunge iri flash. Nekuti tinoshandisa zvese both CDs and the soft one. But now tinyanya kushandisa soft copy, ma-CDs anotinetsei. So ukambounza ma-CDs ako zvinotireme kuti uridze nevashamarari vakawanda. Nekuti vamwe vakaita seni handifariri kuridza ma-CD anotobvini kulibrary. Asi vamwe vanofarira kutopinda mulibrary otsvaga music yaanoda kuridza ma-CDs. But akaita seni handiridzi ma-CDs. Saka tichida kuti uye ne-CD ouya ne-music iri pa-flash. Tichiri ipapo panyaya yemusic one flash, please make sure your music is well labeled. Tinosangana nedambudziko rema-artists, they don't label their music. I don't know kuti ma-producers edu epasi pemiti here asingagona kunyora mazita edu kana kuti chi handizive. Because the moment yauchaya nemusic isina kunyorwa kuti Atalia Parewa featuring Daniel Mere usachema-chema, how do I play that song? Ndopa munozoona ma-presenters achiridza song apedza kuridza song yako otoisa advert. Song yenyu abhemu yaridzwa. After that song otoisa advert kana kuti otoisa sting yekuti yaFM. Because handizivi kuti ndiye ndangoionawo iripo kana kuti ndakangonakirwawo nayo asi handizivi kuti yakaimbwa nayo. Saka make sure paunouya nemusic yako ngainyorwe Atalia Parewa, song yonyorwa kumberi. Dr. Beko, song yonyorwa. Ngatisanyora mazita tisingashandise. Vamwe vanonzi vana admire vanonzi vana the African boy ari mazita ekune rimwe basa. Chiona kuti song dzako hadzinyorwe African boy. Because ukanyora kuti African boy hachazivi kuti African boy wacho ndiani. Saka kana muchinzi Dr. Beko, make sure your songs dzese dzakanyorwa kuti Dr. Beko. Zozoiswa zita resong, title yesong kumberi. Then tinokumbirawo zvakare kuti pamunouya nemusic yenyu, please tiudzewo kuti iri admire ndiri kuuya naro isingle track kana kuti album. It helps us patinenge tichitaura nezvako. Ndakambotaura mune mugrupu reZim Gospel Artists ndikati, do you know kuti mashoko anotaurwa napresenter after aridza song yako ndiwo anonyanya kutorwa nevateereri. 70% content iyo yandotaura ndoinotorwa nevateereri. Saka vaitaura pamusoro pesong inonzi champion iyoyi, isong yakashata zvisingamboiti, inonyankadza ukateerera kana uri munhu wemusic inoshata zvokuti. But vati sei mapresenters muri kuridza, ndikati no, nyaya iripo ndeyekuti teererai mashoko atinotaura after taridza champion. Because ndicharidza champion ukatasatasa ichipere naGodfrey Gweje ndo vakatanga kuridza that song tisati tatotanga kuiridza kuno. But zvakaitika nezvokuti tarisai akaridza Alec Macheso, but this is my song yanoda kuridza, Gweje oda kuridzewo, Gweje ndobva aridzani champion. Ndobva tarisai atanga kusapota Alec Macheso kana Alec Macheso kwakuperi chino akutaura champion obva ati genge kufa zvokuti munhu anoita 30 seconds achingoseka paredio. Saka audience inofungei kana ndikaridza song yenyu mabhembe ndobva ndatanga kugegedzera kana kuti yako naipo ndaridza song yako ndapedza ndobva ndatanga akomana ndakangoseka, audience inofungei. Saka ngatisati mapresenters they are wrong pakuridza champion.
but you listen to what they say vapedza ndakateerera patisani Rockstar FM akati aridza song bataura something ukateerera mashoko iwayo ari kutaura kuti song yakadii ainomira zvakanaka ndo zvandinoenda kutaura pamusic saka please make sure we label our music as well as our studios ndo paanoshambadzawo mastudios enu labelai kuti verenga empire kuitira kuti pando ininiwo ndakuridza ndoti this is Panganese Story album title rinonzi chakati song yacho inonzi chakati verenga empire ndo yakaprudza it's good saka musician ndozvo zvamufanira kutaka kuuya kustudio kuuya kuredio ndisati ndabata cd rako then wauya nemaCDs ako mairi tinoteerera newe zvatoita kundiyaiko hatina madays atinoti aya ndo atinoti bodro gara pasi tinoteerera newe kana ukasvikawo nguva yakanaka tinogara newe pasi toti kanyi oright mauya na itinofarira kana ndotamba ndizvo handisi kana ndotamba toridza vakagara apo fufu akagara apo vadimai akagara apo mazuva angana HP akagara apo toteerera ukaona iwe uchinyara wega nesong yako ndino kuti ne vaimbi vanonyara nemusic yako achiridza kudai naita sakusaiti kana ndana achibata chirego kana kuti dana ichitotadza kuti mana song iyi ndikwayo be confidence with your products handi wakanoimba kuita mustudio kanoimba be confidence of it kana song ikaridzwa unotogara utoisa maoko muhomwe utotarisa kuti ndamirira yo comments guys kwete kuti wotanga kunyara ukatanga kunyara indototi saka hapana zviripa production wise panyaya yequality please make sure tinoenda kumastudios akanaka vaimbi pane chinhu wani chandakadzidza vaimbi they don't want kubudisa mari dzavo $5 they want to produce something after $5 anoda kuwana $200 really from $5 you want to gain $200 that doesn't matter then waunza music yako taiteerera taiona kune vhimiro yeAFM kuti it's okay music yako yakanaka taiaccepta hatitori ndokumbura kuti mutibate chinhu chivaimbi hatitori album rose rine 6 songs that's a lie hazvifi zvakaitika chiri kuenda kuRadio Zimbabwe chiri kuenda kuNational FM chiri kuenda hatimbotori zvese tine hatinotora sekuya FM tinotora 3 songs from your album chero kukava ne 19 songs chero kukava ne 100 songs tinotora saka ndo zvimwe zvacho then after tatora music yako please feel free kubuka ma-interviews tinobukisa unongobukawo pareception then pane nyaya inombotaurwa yekunzi mapresenters vanoda kubribe kana tichiita ma-interviews ndaona ngomabanga wakuombera maoko nyaya yebribe regai nditi hakuna zvakadaro music inongouya kustudio wobhuka interview yako tokubvumira interview yako woudzwa madates woudzwa paslot yaunouya kana iri show yaadmire kana iri show yataonga kana iri show yaHP woudzwa ipapo woenda ipapo please ngatirambe mabribes itori dambudziko ukapresenta kavanzi kwanza abribda abvuma bribe rinotodzikisa nekutosungisa neorganization yenu inoti miririra hazvitotendeka chinhu chakashata then tiri paCD vedwe make sure your sleeves are good amwe masleeves unoshaya kuti vavaida kupinda mumuti here kana kuti vavachidzika mumuti macho harinatse kunzwisika kuti isleeve remuimbi especially wechitendero do you know kuti muimbi wechitendero ndiye muimbi anonyanya kurespectwa zvakanyanyisa kumaradios because even librarian akanzi uri kudiwa nagospel artist chero anga akarova kana hembe anga yakabuda kudai sanotogadzirisa because ari kufungidza kuti ari kunosangana with a very very responsible person kana munhu achinzi ari kuimba chigospel but isusu magospel artists tinozvidzikisira ndauya ndanasa kutaka hembe yangu ndichiti ndinosangana nababa pakanai zvakatonga baba pakanai ndonoona sleeve racho vakaita kunge vakashunika first impression yandichapawo paCD ndo pandichatanga kuona sleeve yako that's the impression yandogona kuzoisa futi pamusic tiri vanhu munyama ende zvinhu zvatinotaura zvinhu zvinotoitika
do you know kuti munhu anosvika necd rake paredhiyo but rine mutakunanzva chaivo chaivo library inobva ariona so but makomana ndozvipo izvi chero pakunoridza achamboteereri ane angoridza achitotaura zvake nyaya achambodzi kuti vapanganai makazoimba kuti inguva haiwa inguva chete asi zvichanaka achambozvinzi nekuti aona chisleeve saka masleeve edu guys ngave akanaka madesigns ngave akanaka bvisaiwo mari vanhu vadesign zvinhu zvakanaka torwai mapikicha nemakamera aya kwete kutorwa mapikicha rekuinisa pasleeve nefoni yekuti mwana wapakandoda pahigh school anongotorwa wari pageto. Let's not do that, artists. Message in your music. Seni ukaita munyamo ukuya ukastumana oneni manya ye message ndo panonyanya kutarisana anitarise voice rako achipo chako namwari voice asichandonyanya kutarisa inangu it's your message. What are you giving us? Uri kutipei semuimbo chitendero. Pana akazokomenda pane imwe nhepfenyuro akati ukauya yaivavuya akati ukauya nesongo yako uchindiudza kuti Jesu akaroverwa pamuchinjikwa ndobva ropa rake rayerera nazvino richirungoyerera achirungo chemaripo. Zvinhu zvatongodzwa kumachechi zvinhu zvandakaverenga zvinhu zvandakadzidza kubva ndiri kusunday school. As a gospel artist ndiudzewo ndimotivatewo. Magospel artists we are there to motivate, we are there to encourage, we are there to heal. Ndiudzewo kuti aiwa mwari anokuita zvakanaka ari kukusimudza achakudai achakudai achakudai. Saka ndinongoti message yako ngaive message inoraramika kwete kuti message yekuti tinokompromisa toshaya kuti urikuda kuzama kuti the message is so important panyaya yemusic. Yekuimitata yataurwa iyi, don't imitate others. Ndopepe pamunozoenzaniswa nevashamarari ukaimba saadmire navo obviously achangoridzwa admire then iwe wozoridzwawo vachasi tokumbura kuti mutunudze kuti ari kugona ndewakateedzera kana kuti ndeyari kuteedzera which means you are already killed. Watourawa zvatopera. The moment yandichangoti ndokumbura kuti uyu ari kuimba uyu anenge arikuda kuimba savapanganai story tobva taridza vapanganai story toti achinenge tichinzwawo uyu ari kuimba savapanganai story munhu ari kumba kunoti baranza anoteedzera vapanganai sikai agone zvatopera. Maartists tinokukurudziraiwo kuti please make sure unocreatawo your Facebook account, unocreatawo app group, ma-app groups, ma-Twitter, ndo pa-Twitter, all social platforms, social media platforms. Make sure as an artist uripo. It helps even kuma-radios because tine patinoti send a message yako pa-Twitter. Iwo kana uri pa-Twitter une vanhu vanokufollowawo, you go pa-Twitter unoti guys admire ari kuti pane contribution yaari kuda kana kuti ari kuda ma-request ari kungobva ku-Twitter tozviita kuti nhasi inini hangu show yangu ndinoda kungodhira ne-Twitter asi pa-Twitter ndezvake. So as an artist wanikwa pesi gospel artist uri pa-Twitter wobva womhanya pa-Twitter unoti redo yaFM iri kuti senda munhu waane aridzo kuti any artist aridzo via Twitter vanhu vosenda pa-Twitter wopostawo pa-Facebook woendawo paichi zvakangosiyana siyana even wojoinawo like ma-pages ema-radios so that we recognize you. Do you know kuti even ndiri pa-Facebook page ndiriwo ndikaonawo kuti panganesi kuti alike our page kana kuti alike program yangu. Do you know kuti zvogunoita kuti uinde pa-playlist? ndinongotaura kuti kwadikiri joni. Do you know that as an artist pa-Facebook page chaipo ndataura kuti ndiri paredio ndoona kuti mabika alaika kana kuti atokomenda kuti ndara nhasi makachena chemusima unogona kuenda kuti pa-playlist. It's good kuramba ungori pa-social media zvinoita kuti urambe uri live handiti. Then tichibva ipapo panyaya ye-social media pane nyaya yemachats, magospel top chakadaro, magospel top chakadaro. Kuti uende mutop chakadaro mavotes guys haisi bribe yaunopublicisa because sometimes machats atichitaya hatisi tinenge tamaita anenge aitwa nemaproducers indongozopiwa bepo kuti admire top 10 yako yakamira yakadai. So I'm encouraging artists kuti please let's encourage our audience kana kuti mafans edu kuti avotewo arequestewo masongs pamaradios. It helps us kuti music yedu irambe ichienda kumberi. We also encourage you to visit other radio stations. Ndakanyanya kutedza vaimbi vemugreat dyke vemuno mushani mberengwa mugwendu kumasvingo. We encourage you to go to other radio stations. Unzai music yenyu yaFM chiendayo kuna mumwe radio stations. It helps kuti isusu yaFM tokuridzawo zikamwa neMidlands, zikamwa neMasvingo province and some parts of Matabeleland. Radio Zimbabwe
yobatsiridzawo yokuzivisa kutoko zvichienda zvakadaro. 98 point chakadaro yokubatsiridzawo kuti uzikamwe negokwe zvichienda zvakadaro. Saka we encourage you artists kuti visit those radio stations and submit your music. Ndaitaura kuti gospel artists we are tinonzi tiri vanhu vari so responsible kudarika amwe mamusicians, kudarika amwe magenres. So ngatirambe takabata chinhu ichocho. Iyo inotondirwadza yachampion iri kuitwa champion nekuti song yegospel inokumbirwa nezungura zvinotondirwadza. Saka ngandozama kuti kudini magospel artists, because radio inotaura zvakawanda kumana. Create good relations with radio presenters, please. Tsvagawo macontacts artist, taurawo nevashamarari vavo, vanhu vakangoita sesu gaisu taura navo zviri sei, makadini, chii run away from bribes. Ngatingotaurai nemapresenters. Collaborations, tiri kuita challenge kumastations emacollaborations. Kana ndichi collaboration ndakatarisa isu sematarisiro atinozviita kumaradio stations. Collaboration tinenge tichiti unoita collab with someone who inspires you, someone ane step mberi kwako, someone avawo popular zvakati kureiwo. But tikufesa dambudziko rekuti vanhu vangori panzvimbo 1 varamba vachingoita makolabo. Handizivi kuti why vangori pasame level etipa ipapo kana kuti ipapo padenga pacho varamba vachingoita macolabos. Encourage you artists, especially gospel artists, ngatitsvagewo mamusicians ari pamberi pedu kuti tiite macolab. Waona kuti mukoma panganai mazuva ano ndo vari kupisa ende vari kundiinspire music yavo yekundidzidzo. Itewo collab, it helps kusimudzawo, it helps kuti music yako ifarirwewo. Plus collaboration yakanakira kuti mafans avapanganaiwo achada voice ravapanganai riri pasong yaDr Beko kana kuti yaMai Pariwo kana kuti yaKhanyi, tobatanidza mafans. Toenda panyaya yemaorganizations anotimiririra as musicians. Buzz, Zimura, Broadcasting Authority of Zimbabwe, Buzz, isusu nepenyuro yeyaifo tinoti maplaylist, atinoti every presenter akaridza song yake anonyora zvakakoshera zvanaitaura mataito aya. Maiparaiwa mukauya nesong yenyu yakanonyora kuti maiparaiwa, ndichashaya kuti paplaylist ndoinyora kuti chii, saka ndichaijamba zvoreva kuti mangwana haichadi. Saka song yenyu ngaiuye yakanyora zviro zvakakwana, nokuti tine mapepa esu yaFM anonzi Buzz atinoendesa every month. Tinonyora song Atalia Barewa song featuring Daniel Mere song Usachema Chema, album Usachema Chema kana iri album, kana riri single, which means zvese zvo information kana ndisina Buzz watoshota, Kuzimura watodi futi watoshota. Chero kanisa 20 kuredio Zimbabwe kanisa 20 kuri yaFM, katusina vapa information yavo yavakuise paplaylist, and the next thing you are not going to do. So please make sure matitle emazita nema information ose iripo. So tinoendesa Buzz vari registered ikoko, royalties enyu munoenda direct Buzz unopiwa royalties, same as Zimura kana register go there directly. Vane sheet ravo rinenge richitaura kuti food on them Radio Zimbabwe 5 cents, yaFM 1 cent, Diamond FM yakati, then you collect your money. Saka please make sure to register with Ngoma, to register with Zimura, to register with Buzz, to royalties and awi zvakanaka. Any question? Mubvunze. Usati mina yangu mubvunze kawanda. Ngatibvunze. Yes. Basically, it's not a question, but it's an addition to what you're saying. Since I also engaged into that, I usually refer to where I'm coming from. I had experience from ZBC and also YaFM. Like you mentioned, Kuti, you find Kuti, maybe the issue of the playlist, right? The difference now is if my Parewa takes a CD to ZBC,
And then those guys from ZBC write the playlist. They write the playlist day before, right? It's easier for them to write the title and the name of the artist. But now with other radio stations that we now have, Yaya FM, Kuluma FM, and the other, okay, not Kuluma FM because it's under ZBC, but the other radio stations that we have that are new, it's hard. So you need to be like open, especially when working with us. Make sure that your songs have the right titles, 1. 2, CD surface on its own, like you mentioned. It's very important. I, as a presenter, I don't want to lie, I used to do it. And ndikatarisa CD remunhu and I just got mushonga nisingari kwandiri ndikatondishatira kutori player inenge dzitori nyasha ndotori kandira kuside because my CDs anouya akawanda. For example, maybe let me refer back to ZBC. ZBC, you find a presenter is given 10 CDs a day. That's why buying botis only you bring about 23 CDs that you bring. Maybe now because of digitalization they put it into the system. But before then, when you take CDs there, presenter one anengane CD right, achishandisa CD player. So inini ndikaitarisa CD surface here, if it's not good for me, I throw it away. Unless and until Admire plays that song, that CD. Ndikatoinzwa panditainzira ipapo ndopanditaita attracted. Mingi anogona kuimba zvakadai knowledge kind. That's how I start playing them. And well, I want to get into it. Yes, please end. So I would like to also encourage nyaya yataura relationship with presenters. Pane mama artists who've got pride. I'm an artist. Yeah. If only he hadn't had the pride that he had, he would have been fine. But Japanese aita chishika inini panasvika kuZBC ndaitoudzwa kuti ngumana anozvitisa anofunga chakakosha, and ukakanganisira presenter one handidi unyeperai, they say they'll give them attitude because ari one inini ukanditira attitude and kana Admire kandibvunza kuti ningi akauya akadai akadai. So that on its own, relationship wise, I think let's take away the pride and humble ourselves till we get where we want to be, but don't take it even if you get where you want to be, because you don't know where you're going to be tomorrow. But make sure you keep up the relationship to make things work for you, because that's radio. And now the influence and denial pama is as well and KFM. Pama inini tributaura tributaza ndogono kulinga. Okay, fine. Go to Star FM and see so and so. You don't know all that. But if you build that relationship, I can as well refer you. Yenda kuna Umar, yenda kuna ni, because I know them. So and so is coming. Help them out. Whatever you guys are going to do, but Chandango Yitabita say people link up to the network. Thank you so much. Any other questions? Yes, Mr. Panganai. Alright. Inine ndinoya ne perspective ye artist ndichitiza ya presenter iri paside pangu. Understand kuti mune option yamunopuwa kana kuti yamunofanira kunge muinayo yokuti 10% to the community. Yes. You understand what I'm trying to say? Kuti you are obliged to have a certain percentage of your programs to the community, cannot be local content. It's just when we say Ya FM and local content, we say local content is great type. Because it got local teaching what was about. But the local content it's great type. And it so which means as Ya FM we are obliged to play a certain percentage of local content. Right. Then I find out that the local content na mkoma nago vanhu vari kutongozvivira vacho vano muno they are starved. You see, chibagwe chiri kudliwa navavuyi vemo havachiwani. Saka zvandiri kuzama kutaura ndezvizvi, imwimwi mune zvamunotarisira here zvisiri zvokuti
muri kubatwa nokuti we are from local handiti pane zvimwe here zvamunotarisira outside issue yequality, because quality also determines. I had a question imwe ndakabvunzai kuti moda kuti tiridze magitari sei, because you started to cry kuti digital yenya haisi kubuda zvakanaka tikatiza digital. We went to live production here, we engaged vatinofunga soti are the best, but still we are still starved our music on the air. Saka ndiri kubvunza imwimwi mukomanago as a presenter kuti now today I refer you as a presenter, not as an artist. What are you looking for from the local content staff? Because as far as I'm concerned, ichiri starved, hakuna chunu. Even though vari kunze vachiwa kuti zvichava neshuwa inorira, hakuna chunu kuzvichava. Okay, thank you so much for that beautiful question. What we expect from you guys, Mataura quality, and we are happy Verenga Empire. Because they got to Mukanasa Terra Verenga includes the local artists. And the quality away I can sing a the quality is good. So there is no way I'm telling you some music, immigrant artists, especially from Verenga Empire. Because music, then we expect also message and Nabutora Mgoma. Takatari said, gospel so far, and Sandani Namsku, Panuami, which tend to Chimba, gay gospel is not message. As Nabutora test the music, so what do you want to name? So what the production you get to Savaka Reporter was Shaimpa Sachu. Then I think as a radio station, as presenters, we need to remove that mafungo ya tempo vanaya kare kuti masongs evana muzvishavane production is bad. I think as presenters test we need to remove that because ndo imwe fungo yatanga tinayo but now they are really doing good. I wanted to say something about what you're saying, Kuti. My presenters thought Kuti, a great type music is bad. Honestly speaking, I did a show that had great type artists. I don't want to lie. And at some point, it was difficult for me to do a show probably that could actually be more of an hour show. Such that I would try by almost at least 30 minutes. Because the truth is, when you are a presenter, remember I'm the one playing and you're the one listening. Yes. And at the end of the day, you're going to say, SP or Admire's show is boring. Yes. Wireless is the production that I'm getting. But the truth is then, not to say, okay, because I'm representing Verenga Empire and stuff. Yeah. But then I think it's either the producers were ignorant or they hadn't realized that there is something that they need to do. Because there are some projects that you would find that even mastering Tayo, you would pick my voices. My instruments, they are not mixed. It's just a CD that you know, okay, this person just came out of the studio and was just given. And here, like what Mr. Behrman mentioned, the issue of probably ignorance, the issue of lack of knowledge from artists. Kuti ananga singazithi music yake inofanirwa kuitwa so saka vamwe vacho vanogona kuti ongoti arecorda music ongonzi hazivi kuti pane mixing, hazivi kuti pane chii, anongopuhwa achingobuda iye mustudio zvanzi hai nini music yangu ngandiipuwa ndiende maona. Saka then I think it was the end. Maybe now they need to be. Ndazobatsiwa nunga ndanyara kupataura zvangu but ndazobatsiwa. But what I want to say kuna Mr. Banganai ndisanyara. Thank you. What I want to say kuna Mr. Banganai ndechekuti music yakurecordiwa kwa zvino Mr. Banganai ndinyepere insikuti. That's the other thing I want to tell you. But back then even in pandakatanga kuuya pa FM year ago, it was terrible zvekuti top 20 taita yomunhu vanhu kunoza kuti taita nharo boardroom so kunzi
ari kuita top 10 yevhiki rino ndiani mapresenters achiti pakumana muda ndiurayire zita 1 hour ndichiridza music yemugrade dike ndofasvi 1 the audience inenge ichikushaudha. Do you know kuti tinotukwa zvinonyangadza paplatform yemasocial pawhatsapp? What's that? Ukushaya music yekuridza wadi yakaudza pakanaistory wadi kuridza atali yaparehwa ndokwasa kumenjenera vanhu vatechudza wadi yakaudza ningi wadi kuridza vari 4 ivako ubva waita top 20. Do you know tinosangana nezvakadaro? Udza hari dzako 4 dzapanganai woridza 4 dzamaiparehwa woridza 4 dzamabika woridza 4 dzadr beko nedza naibo. Hai, it's done. Vamwe vesawo please ignore with the audience yamunogara nayo. What more inini manje ndinenge ndisingagari nayo. But now we are happy with the Verenga and some other studios. And maybe out there they are vakuti kwani competition. Kuda vai vaignore ngachingotira zvero. Because waitonzwa kuti munhu yari kuimba but paiva namai vaiseka kuti vachibika mukicheni. Zvakabuda pasimo. Any other case? Mabika usekere udobvudza. Maybe amenoregani nimbokupisai. Okay, yairipo ndeyekuti nongadapa ndanyanya kuona bhozi nini kumarungu ndokwa ndinonyanya kutarisa. Ende ndatarisa kuona kuti revenue stream iri kuya kuna artist. Manguva akinoita the side yekunoya kunana zingura uko anditi. But I understand imimi ma radio stations pachenyu ya in competition anditi. Yekuti music yema artist pamune player inokunganzira ichaunga chinofollowa listenership yamunozoshandisa. Like for example, ndoda kuya ndichita advert. Ndinouya ndichibvudza kuti program yenyu inonyanya kuteererwa nevanhu vhiki. Possibly ndo iri kupinda maartists vari kuperforma anditi. But makuna kuti mimi muri kunobenefita uyu because ari kungonowana tumasenzi tuya tunoenda kuzimura. Mune here anything specific chamunogona kuita kuna artist besides izvi because zvinenge zviri mandatory because of the law. Inenge ichitaura kuti zimura inototi kana maplayer music yemunhu unodai. Munere, anything outside that you are doing as a station? Okay, as a station, we are open to every organization. Inouya ichikumirira maartists. Zvakafanana nemuno muzvishavani soti taita organization yedu ntaura kuti aiwa toda kumirira vaimbi. Kuti vaimbi vedu ava vari kubvisa masubscription $10 organization yedu, which means mukavaridza tichavapa mari dzakati pamwedzi. We are open to that. Maybe regai tidaro munoona vazhinji maartists vari kutanga handiti thanks kunampo mafuto nenyaya yezvikoro before vanga vasina ende vanga vachingoita handiti tiri kuti isusu kunawo maartist ivo vasina pavakamira handiti vomirira here kuuya kwemaorganization anouya achikuti mimi dei madai. Okay, as the radio station again isusu kuti titi hedu tinobudisa mari kuti maiparehwa oita mbokuridzani ndinganyika hatisati taita hakuna competition then isusu what we can offer ndezvokuti tinoita macelebrations yaFM birthday yaFM what tinodana vaimbi vedu vemugreta tinovagadzirira maps tinovagadzirira stage tinovaadvertisa kuti kuchauya panganai kuchauya naibo we advertise them. We market them, then we give them. Okay. And that they can witness. We are giving that opportunity. But you get married at satisfaction. Okay. Right. Okay. Thank you at least for your effort that you have done to date. Then maybe now I'll go to studio. I don't know. Can I go anytime? Can I anytime? Okay, inini ndoda kungotaura zvangu iri sort of an encouragement to the presenters takangana negospel music. We understand that gospel music is a bit different from secular music because of the message and the approach of gospel yakasiyana nekudance nemamwe mazvonzi. Sifana kuti gospel music, the majority of the people all over the world listen more to secular music. Zvinotozikanwa zvekuti inonyanyofarwa is secular music, which goes to say kuti gospel music in its own
kuti accept even ukatasa all over the world and anonzi ma-awards anopiwa anorecognizwa ma-Grammy awards and it's very rare kuti only a gospel artist achiwani because of the nature of the world in which we're living in. In other words, we have presenters, my DJs, we have also my studios, anouya and the attitude that we have and those people generally towards gospel music, very biased to a very great extent. Start to a particular artist, because sometimes we tend to be judgmental. But in Rukukuruzira, as presenters, as my studios, gospel music is a message. And Ofara point I'm out is a message, not just a message. It's important what we are basically doing, maybe Rambota or maybe before, is Truku Paris and Shokura Marand. So when we have that in the back of our minds, it's not about Sirabuti, but no start even music, and then sometimes you're not going to share music or breeds, but in it personally, I have dealt with my musicians in Mnom. Panevan have one sound or the music in a message, Matisakati one day. Shaguti, anytime I need Shido, can't go with Shido Chetna. As presenters, we are promoters anyway. You are a presenter, you're not just a presenter. But you can mirror as a presenter. I want to promote gospel music in Shaman and gospel music in the Great Diet. It's no basir, not just to go to maybe artists to Indiani to be so judgmental about music. Very minor to repeat. But let's have that spirit. We want to promote the artists, want to promote the word. I think that is the vision in this program. There's a lot to take. As presenters, especially gospel music. Presenters, they are so negative already. That's why I find it's hard to pick a presenter with our concept gospel. Because we are doing my power, and someone already could as appreciate the gospel, no needs. So I mean, brother, my presenters, and we see gospel, the message. Satan going down with Rwanda. Kumbirisa kuti Mungu is an extra effort. Because munogona kuvawo imimi because you interact with the other presenters. Saka zvinoita kuti alright, thank you so much. Nguva ndodzita shoma zvanzi ndaziva kuti mubvunzi yacho vari kutsvasi because I know you have person. Jamba mutemo apa pane munhu anga akasimudza ruoko, that would be the last person. Ndachida kungotaura kuti todzoka zvedu program yedu it's Zingoma FM Mukoma Adi. Why ndati Mukoma Adi? You understand gospel like what he's saying. Kuti imumu kunzwisisa where we are coming from. Zvagara already tikaenda pa FM tikanosvika tikati gospel it is already limited nokuda kwokuti vazhinji vacho havaifaririka kuti havainzwisisi. But when I take Adi, he is a gospel artist, he is a musician, he is a presenter. Saka ndiri kuti imwimwi ndakusungirira ngoma ati, imwimwi ndakusungirira gumbo rinonzi Zingoma, kuti imwimwi naZingoma you must fit, your shoe must fit in Zingoma, kupfeka Zingoma, whether they like it or not. I understand my time shitenya are monitored during the day, night ya muri kuita Mungoma ati I see monitored, you play your own list and imwimwi your focus because azviiti zvekuti ndinoudza fungai mawada kuti tiri dzevo iye afungai anoda dzakevo. I'm not saying 3/4 of it must be gospel, but Mukoma Adi, what you are doing
ndoziva munoridza music yedu, but wedzerai pa muve imwi tukwai paredhiyo muchinzi ndimavazi ngoma asi muchitiridza. Right, sorry, regai ndiite bheo hayo kuti muri moyo ndozva mumisa pakona. I know kuti ari kubasa, handiti kubasa kuya kune maethics ekupa, handiti asingagoni kuti aite against. At the same time purpose yavo yekuridza music yayo haisi yekufadza imaartist, ndeyekutsvaga malisteners aya akawanda ndo anochiita kuti maadverts anoita kuti vawane basa aite, handiti saka imi music yenyu kana isingamite standard inonza chaunga yes, he is a gospel artist, handiti but mune mamisa chi pakona. Saka nyaya iripo imimi, do the best so that asazonyare nezvamuri kudi nezvamuri kuita. Kwedu tichagadzirisa ngoma imupfeka izvo. Ndichipedzisa ngoma kanyira chiuya ndaenda kutoti even HP and Taoka vanogona kupupura kuti in our meetings tinotogara tichipinpointwa kuti admire he shows gospel. Yes, each and every presenter ane zhinji rake. Totoziva kuti HP pamwe ndiwe museni, totoziva kuti IQ pamwe ndiwe zidanzo, admire ndiwe gospel, but tine marules angaitaura, maethics angaitaura kuti tinozosungwa sesu tikubasa kunogona kutombonzi hour rese you must play one gospel song the whole hour. So isusu vanoadmire nekuzonzwa kuti kune vamwe vedu vechinzi kana kuti nekunzwa kuti zvandikuudza zvikushata zvose 1 hour ndakuudza 1 gospel ndozoridza 3 yatova kuti mhosva yandichanonyora mangwana kuti ndakakanganisa hama. Saka please tinzwisisewo, pane vamwe patinosungwa yangu haimonitiwi mukoma pangaudza ndimanoidza music ipi, but ndine ndichidzifollowa kuti gospel ngaive 1 pa hour kana pa 30 minutes. Ndatenda.